Sa atong gibasa, dunay gikuan diha og spirit sa Ginoo sa ako sa 28 spirit isa diha, I pour out my spirit. So spirit means sa Hebrew words is ruach. Na ruach, the spirit pag ruach, it is a spirit, or ang English niya na is spirit, breath or wind. Then ang holiness is a kodis. So ang pour out this ruach hakodis is literally means the Holy Spirit. So this time ang atong makita nga ang the Hebrew word of ruach has rich meaning. So dunay meaning ang iyang Holy Spirit nga giingon diha. No, so sa iyang mga sa atong tun-an ining adlaw, no, ang kaning adlaw ang pulong sa Ginoo kay ang karon nga month we series about empowerment. No, so ang atong tun-an karon is about the outpouring of the Holy Spirit empowers the man of God. So usbo nako, the outpouring of the Holy Spirit empowers the man of God. So according sa Joel nga atong ginabasa nga it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh. So it is the prophecy. Prophecy ni siya. Prophecy na it has happened in Acts chapter 2. But in the Old Testament, sa Old Testament, God's Spirit empowers ordinary people to accomplish extraordinary purposes of His glory. So this morning sa ato makita in Exodus chapter 3 verse 10 to 12, parihog ko sa nalang sa in Exodus chapter 3 verse 11 to 3:10 to 12. Ingon sa diha, come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. 11. And Moses said unto God, who am I that I should go out unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? Then 12. And he said, certainly I will be with thee, and this shall be a token unto thee that I have sent thee. When thou hast brought forth the people out of Egypt, he shall serve God upon this mountain. Then in Numbers chapter 11, verse 16 to 17, palihog ko, isahon na lang nato ang verse 16 to 17. And the Lord said unto Moses, gather unto me 70 men of the elders of Israel, whom thou knewest to be the elders of the people, and officers over them, and bring them unto the tabernacle of the congregation, that they may stand there with thee. So ang pulong in 17, and I will come down and talk with thee there, and I will take of the Spirit which is upon thee, and will put it upon thee, and thee shall bear a burden of the people with thee, that thou bear it not thyself alone. So as ato makita as seen in the life of Moses, makita nato sa kinabuhi ni Moses, he was empowered by God in order that the Spirit enable him to lead Israel out of Egypt. So atong makita nga ang outpouring of the Holy Spirit, it was already happened during the time of the Old Testament. If in order that the ordinary people magamit para sa extraordinary purposes. So Moses was filled or empowered by the Holy Spirit in order to him to lead Israel out of Egypt. Then atong makita niya siya sa book of Exodus, how God deliver Israel out of his slavery. So Moses, empowered by God, the Spirit gave him wisdom to judge God's people. So si Moses, this an ordinary people, gigamit siya sa Ginoo to have wisdom to judge God's people. Kung imong tanahon, ang ming out sa Egypt atong nga time,
There's a lot, mga daghan kay sila is about 600,000 Israelites. Doon kung imong i-divide even to 1 million kapin, God give him wisdom to judge God's people. So iyang hatagan siya og unsaon pagdala ang mga katawhan which is mixed people. If we try to study the Bible, Moses ang iyang gilid dito sa wilderness is a mixed people. If we say mixed people, they are not all believers of God. So that's why if we read the Bible, if we study the Bible, murmuring happen. Even they say the miracles, bago pa kayo sila nakikita sa miracles, but they are murmur. Kita sila napikas ang Red Sea, but they are murmuring. So, diya na to makita nga ang katawhan nga iyang gidala, if there is no enabling of the Holy Spirit, I don't think so nga he can judge or he can manage the people about 1 million. And that time nga iyang gidala ang mga Egyptian, ang mga Israelites from Egypt. Kung imong tan-awon siya la usa ang nag-role, siya ra tanan mo atubang sa mga tao. That's why God gave him instruction in Numbers chapter 11, 16 to 17 to choose 70 men in order to help him to manage the people nga iyang gidala going to the promised land. So, it so happened, kana nga kahibalog hatag sa Ginoo because of the outpouring of the Holy Spirit. God empowered him. The ordinary people, Moses is an ordinary people. In fact, if we read the Bible, hingon siya nga, I am not an eloquent man. Dili ko maayo kay mga istorya. Hingon siya, yungit ko. But God empowered him. Aron mahimo siya nga una nga mulid sa Israel, ikaduha para kitagan sa wisdom to rule the people. It's hard for him, Moses, without the power of the Holy Spirit. Then ang ikatulong ang God give him the strength. The Holy Spirit strengthen him to endure opposition and hardship. Imagine without the power of the Holy Spirit, how can he manage the people out of rebellion? Look, kung wala sa sakto nga kusog, how can he endure the opposition? If we try to study the Bible, pagtabok nila sa Red Sea, then after nakatabok na sila sa Red Sea, giuhaw na sila, the people complain nga, imo ra ba ming gidala diri aron mamatay? Without God's strength, how can he face those people nga nagmurmur sa iya? So, because of the power of the Holy Spirit is upon him, naasay kusog nga nakaatubang na itong mga tao nga grabe kayo kanang mag-murmur sa iyang panahon. So, kung walay gahom sa Holy Spirit, nga ning naas ayaha, dili niya to madaog. Then, kung imong tanawon, there's a lot of things nga nahitabo, nga God give him strength. Pag wala na po'y pagkaon, ga-complain na po ang mga tao ni Moses. Ingon siya, gidalaraban mo diri parang mapatay sa gutom. Remember, may pay sa Egypt. No, ingon siya, it's bitter in Egypt. There's napay mga sibuyas, na ahos, tuadito nga mo makaon. So, they are complaining. And that's the normal of sa mga tao mo complain bisan og nakakita, bago pa kayo nakaskita sa milagro. And we can, ato makita diri nga, ang Ginoo napulaan sa mga tao, but Moses, gitagaan pagyapon siya strength to face God. He flaved the people of Israel to God. Imo pa ni siyang pamatyon, nga, unsa na lang may ikasulti dito sa Egypt kung ato imo ning pamatyon. So God, kung aton tan-awon, God give him strength to endure
those complaints. So, without the power, even sa kanang sa atua, without the power of the Holy Spirit, and in the lot of oppositions atong life, if we don't have the power of the Holy Spirit, dili po nato ni siya makaya. No. Especially for those leaders na as a church, without the empowerment of the Holy Spirit, I don't think so nga pastors can stand, makatindog, makapadayon sa pagpangalagad without the strength of God. Then, makita nato sa kinabuhi ni Moses, how God also shared His Spirit with the 70 elders to help carry the burden to Israel. So sa life ni Moses, gitagaan siya o helper. Ang iyang spirit, look, iyang tanawa, gikan ni Moses ang spirit, gibalhin sa 70 elders. But it doesn't so. Gikan gito siya sa Ginoo. Gigamit lang si Moses nga example nga ang spirit niya mubalhin sa mga tao. But it was the Holy Spirit nga gihatag usab sa 70 men to help. So ang Ginoo muhatag gina siya, mo-empower siya sa mga leaders to help our leader. So makita nato nga the empowerment sa time ni Moses sa iyang kinabuhi, gikinahanglan kaayo na siya sa tua. Even to the leaders, without the empowerment of the outpouring of the Holy Spirit sa ato nga life, it's hard to stand. No, so even sa mga leaders sa church, even me, I can stand without the outpouring of the Holy Spirit in my life. Because when you are a leader, especially in spiritual parihaan, we're no longer mga atong ma-show ang atong pagkakita. Because ang gidala nato is the very image of God. So that's why Moses, makita nato nga he lead the people through the empowerment of the Holy Spirit. Then, ang ikaduha nato nga makita in Judges chapter 6 verse 34. But the Spirit of the Lord came unto Gideon, and he blew the trumpet, and Abiezer was gathered after him. So kung atong balikan gamay ang story about ni Gideon, he is the descendants of Benjamite, then the smallest tribe of Israel. Then at that time, they were oppressed by the Midianites. Then every time the Midianites came to the camp of the Israelites, they took, iyang gikuha ang mga abot sa mga Israelites. And they oppressed the Israelites. And that time, Gideon, he secretly gathered some foods, then after that they come to hiding in some place. But God took him. Gikuha siya ni sa Ginoo. Then iyang empower si Gideon. If we try to study about Judges, about the life of Gideon as seen in the life of it was Joshua, no? It was Joshua. Sorry, na-overlook. Sa third to siyang point, makita na to sa life ni Joshua. After Moses was equipped siya sa Holy Spirit, and the Holy Spirit equipped God's servants with wisdom, courage, and steadfast faithfulness. Makita na to na sa Joshua. Diya sa Joshua, empower siya sa Ginoo. Ang God empower him ni Joshua. Joshua was described as a man in whom was the Spirit. So kung imong tanawon, the same Spirit nga naa ni Moses, diya makita nato na sa Joshua chapter 1, nga what the Spirit of the Lord naa ni Moses, gibalhin po niya ni Joshua. Joshua is an ordinary soldier. He is an ordinary leader. God used him to conquer Jericho.
So without the power of the Holy Spirit, the outpouring of the Holy Spirit, Joshua can't conquer Jericho. He was nothing. Because if we try to study the book, the Bible, the people of Jericho they are descendants of the giants. They are the descendants of the Anakims. Anakims in the time is giants. It means dagko kay nga tao. Then they are strong. But when God empowered Joshua, look, Joshua was described as a man in whom was the Spirit. Kung naaga ng Espiritu sa Ginoo, same as Moses. He who can conquer everything. The Spirit, the Spirit give him wisdom to lead Israel after Moses. So God give him the same wisdom ang gihatag niya ni Moses, the same wisdom ang gihatag niya ni Joshua. Because we know without the wisdom of God, it's very hard to rule people. Labi na kung sa church, kay sa church, dili ni siya secular. Ang sa secular pwede tang muyo sa atong knowledge of management ang atong i-impose nga medyo makakasaba ta. Sa church, no. Dili sa church. That's why God ga-empower sa mga leader sa church not to be cruel. Amen? Kinahanglan ang all nga makan is love, to show love to the church. Love to the people. Because ang mga tao nga gidala sa simbahan, dili nato na sila pwede nato tang musulti, pero di ta pwedeng mo hatag og kanang hait nga mga sinultian. Not in the office. Pwede tang musulti og kanang disciplinary nga mga aksyon nga medyo sakit. Pero sa church, we need to be kanang gentle, atong sinultihan gentle ta. Mo nang ang Ginoo nag-use ni Joshua in the life of Joshua, he give wisdom to lead Israel after Moses. Then Joshua give him courage to conquer the promised land. Gitagaan the Holy Spirit give him courage, kaisog to conquer the promised land. The promised land kung aton tan-awon wold ang ingon niya baga kayo ang wool, taas. And without the power of God, dili niya makongker katong Jericho. Dili maguba ang wool without the courage how he follow God. Then kung aton tan-awon ning how Joshua follow the order, the commandments of God, nga unsaon niya pagkongker ang Jericho, naay instruction nga gihatag sa Ginoo and he is courageously follow. Because he was courageous, lisod niya pasundon ang about 600,000 ka mga tao. If ibutang na nato, half of them are the soldier nga iyang gidala. It's very hard without courage. How to conquer Jericho. How to overcome sa people in other world. So, courage nga gihatag sa Ginoo to manage to conquer. Kay without courage ni Joshua, walay gahom sa Holy Spirit nga gihatag sa iya, dili siya mo continue. Because he knows behind the wall, tuadidto ang mga dagko kay mga tao. Tuadidto ang mga armado o mga skilled nga mga soldier. But God gave him courage to conquer that place, Jericho. In our lives, napoy mga walls sa atong kinabuhi. And we need to conquer and we need have courage to conquer our Jericho, the wall of our lives. There's a lot of walls in our lives, it's be hard to surrender. But if we receive the enabling power of the Holy Spirit, we can have courage to defeat those walls sa ato nga life. Pag mayroon tag walls, that's our character. How nato na siya buhaton. How we face
walls in our lives. And we need to conquer it because God dili siya malipay ana nga mga walls. So we need to conquer the Jericho of our lives. The practice, the wrong practices of our lives. That is what we need to conquer. Then Joshua, the Holy Spirit enabled him to remain faithful to God's words. So if Joshua wala nag-faithful diya sa word without the empowerment of the Holy Spirit ni Joshua, dili na siya mo padayon. He will not continue to be faithful of God's word. So ang pulong sa Ginoo, if we try to read the book of Joshua, ga-order ang Ginoo og kanang pattern, kanang order how to follow pag-conquer. Doon na siya ingon siya 7 days nga maglibot-libot mo sa Jericho, wall of Jericho. Then walay magtingog in 6 days. Magtingog, walay mulibot lang. Then pagka 7 days, adisir na mo, pag iyon ako, kung iyon na muna ako, pagtingog, mutingog na. Pagka 7 days, iyang gihuyupan ang trumpet, dayon, nahugno ang walls. So without the word of God, if Joshua did not follow the word of God, dili may tabo nga mabungkag ang wall. Dili ma-destroy ang wall if Joshua did not follow the word of God, the instruction of God. Sa atong kinabuhi, if we did not follow the word of God, so we become mga pildiro gyud ta. Amen. We cannot defeat the enemy of our lives if we don't have God's word. We need to be empowered of the Holy Spirit, especially for those who already have reunited with God. If I say reunited, because we are disconnected with God. After Adam and Eve commit sin, we are disunited with God and we are disconnected sa presence sa Ginoo. And without the word of God, dili ta makapadayon pagpabalik sa atong relasyon sa Ginoo. Then dili ta makapalo faithfully. So Joshua faithfully follow God's words. Yang gibutang sa iyang kasing-kasing. Kay kung wala gid niya na gibutang sa iyang kasing-kasing ang word sa Ginoo, dili niya madipit ang Jericho. So Jericho is a place, kung atong tanawon, he is the strongest kingdom on that time. But if we are empowered by the Holy Spirit, if we try to see, if we try to study the Bible, it's the God fight them. Kaya mingon siya, the Lord will fight for you. So if we try to scan what the word of the Bible says, nahugno ang wall, walay gibuhat ang mga Israelites. Sa wall sa atong kinabuhi, ang gusto lang sa Ginoo nga mo palo ra kita sa word sa kanang atong mga attitude, character, which can makapasakita sa mga tao, that is the wall of our lives. We need to conquer it by the word of God. We need to conquer it. And God give us power to follow or to have that power to conquer that enemy sa atong life. That's why if we try to sa gospel mingon ang Ginoo, crucify thyself daily. We need to kill who we are. So sa ikatulo na, in number 3, a scene in the life of Gideon, akong gikuan ganina, no? So ang makita nato sa life ni Gideon same as atong makita, without the power of the Holy Spirit, dili si Gideon mahimong effective nga makadeliver sa kanang pagdaog-daog gikan sa mga Midianites. So God empower Gideon.
God transformed a fearful man into a courageous leader as we saw in the life of Gideon. Ang talawan nga tao iyang gihatagan og kaisog. In the life of Gideon, gitagaan niya kaisog nga mahimong usa ka maisog nga leader. So kung atong tan-awon usay talawan ta, ang dunay mga leaders nga muingon nga I don't have capacity to lead people. But when God empower us, we become different. Sa ako nga life, muingon ko kay I don't have any capacity to lead. I don't have capacity to kanang manage an institution because I'm an ordinary people. I grew up in ordinary family. I grew up in a poor family. But when God empower me, mo nang naka-stand ko dinhi. Now, naka-stand ko, it's because of the power of the Holy Spirit. It's hard to be a leader without the power of the Holy Spirit. I have fear to lead people. It might, because it's for me, maybe they will not follow me. Maybe they don't listen me. The same thing, Gideon, that's the feeling of Gideon. Gideon, because he belong, si Gideon na belong siya sa smallest tribe of the Israelites. So mingon, kung ato i-try ginato og basa, mingon gisa, I don't have capacity. That's why he asked signs. He asked signs, mingon siya, if you really choose me, if you try to read the book of Judges chapter 6, ingon siya, if possible, yes, if possible, kani nga panyo, aning gabi una, kaniray mabasa, then ang iyang palibot, uga. Pagmata niya pagkabuntag, ang panyo ra, ang uga. Then he was not contented. Again, iyang gibali. Lord, kung kaning panyo maoray basa, then ang uga palibot, kana tinuod yung kunimong gipili. So, God is so pasensyoso kayang Ginoo sa tao. Iya na pong pagkabuntag, pagmata niya, ang panyo ray basa. And that's the time, so, ang Ginoo, ang si Gideon, surrender sa Ginoo. Pero wala pa gid siya makuntinto. When God give him 1,000 of soldiers, ingon pagyapon ang Ginoo, itis pagyapon nato sila, daghan ra kay na. Then gidala siya dito sa ibutan na nato suba. Inom sila tubig. Then doon na instruction sa Ginoo. Katong mutila sa tubig, dili siya pinili. Katong muluhod og mo, ana mo. Unsa may, what is the relevant, kanang, unsa may, kwan ana, nga kalainan, kung inom, mutila, radso, uhaw kayo, din katong mo ana, din. Tila ramang gyapon na. Usay kwan nila, diferensya. Ang diferensya katong miluhod o mingkuha na, they are active. Nagtanaw sila sa enemy. O 300 ra kabuok ang nagbuhat ato. On out of, gipapauli tanan. Because gusto sa Ginoo nga ang kaisog ni Gideon, iyang kaisog masulay gyud nga kung 300 ra ba iyang dadon nga yaway niya sa daghang mga tao. So, imagine, sa ang Ginoo, how kanang gi-delivered niya ang mga Israelites sa mga Midianites. So, the Midianites, nga kanunay lang manguha o mga pagkaon sa ilaha, gi-conquer sila ni Gideon, pinaagi siyang kaisog. Then again,
ang Ginoo naghatag og boldness ni Gideon. Gideon give God, the Holy Spirit give him boldness to call the Israelites. Alin mo, kay disod mo kayo, gitawag niya. Then the Israelites people listen to him. Mianha, pero daghan ra kaayo. Then in Israel, nakigubat siya. Si Gideon gitagag kaisog to makigubat sa mga Midianite. He make a battle. Then the Holy Spirit brought victory over the Midianites despite of overwhelming odds. Imagine, gagang kayo ang mga Midianites. 300 ra kasundalo. Only 300 soldiers. Then unsay because God promised, I will fight your fight. Ang Ginoo may makig-away sa ato whatever problem we have. Whatever problem, ang Ginoo may makig-away sa tuwa. Whatever kanang atong gikinahanglan, ang Ginoo may muhatag ana. That's the promise sa Ginoo sa tuwa. What He did in Gideon, iyan ang ibuhaton sa tuwa. Amen? Buhaton niya na. Because ang life ni Gideon, the victory demonstrated God's power rather than human strength. Because ang Ginoo, mayon siya, kung atong tanawon from the beginning, sa Genesis, ang Ginoo na daan ang nakig-away sa iyang mga katawan. As we are here, God's children, God will fight for us. God pour out His Holy Spirit upon us because He knows, dili kita makatindog sa tanang mga circumstances nga maabot sa atong life without the enabling power of the Holy Spirit sa tuwa. We need the power of the Holy Spirit. We need God. We cannot sit aside the power of the Holy Spirit. We cannot say nga we don't need God. No. Even how rich we are, we become dili gid pwede nga dili walay Ginoo. Kay mahitabo nga we will trust sa atong riches. Maparihara na siya sa usa ka dato nga miingon siya sa gospel, ing ani siya daghan buhat siya budiga. Ingon siya karon daghan na kay kogkuan maglipay na lang ko. Unsay ingon sa Ginoo, huy buang karong gabi una mamatay ka. So the riches we have is not maunay ato mo dili na siya pamasahi nga makasugakod ta sa tanang challenge in life. So this three person nga atong gina-studyhan from Moses to Gideon, makita nato how God used them because of the empowerment of the Holy Spirit. Leaders of the church, worship leaders, backups, musicians, pastoral staffs, without the empowerment of the Holy Spirit, we can't do nothing. We need the Holy Spirit. We need the power of the Holy Spirit. Because the power, the Ruach HaKodesh will give us strength. Hallelujah. Amen? Then ako ning ibalik, mag-pray sa ta, then akong ibalik sa para sa mga bata. Kaya ang mga bata, dili na nagdula na. Praise God. Akong